tes bahasa Inggris. Ini ada gamenya. Jadi nanti ketika dijalankan nanti akan ada pertanyaan ya, kemudian nanti akan muncul seperti ini ya. Tinggal dipilih berdasarkan gambarnya. Kalau benar nanti nilainya skor 1, kalau salah berarti min. Nah, seperti ini ya. Ini adalah kerjin mirror. Nah, seperti ini. Dustbin. Dustbin. Ini. Kemudian next. Magazine rack. Magazine rack. Table lamp. Room divider. Photo. Vase. TV stand. Ceiling fan. Curtain. Table lamp. Window. Window. Room divider. Candle holder. Door. Photo frame. Carpet. Dustbin. Tea set. Decorative object. Oke, dan kita akhirnya menang.